굉장히 배가 고팠었는데 그 당시에는 달을 보면은 너무나 행복했어요. When I was really starving and hungry, then I look at the moon and I feel happy. 자, 달에서 토끼가 지금 뭐 하고 있을까요? What do you think the rabbit is doing in the moon? 쌀을 찢고 있습니다. Rabbit is making a rice cake. 자, 그래서 저 토끼가 오늘 밤에는 어떤 떡을 만들까 상상합니다. I always imagine what kind of rice cake is she making. 그러면 떡을 생각하면은 정말 먹고 싶은 마음이 들고 괜히 기분이 좋아져요. Because I imagine the rice cake, I feel like I'm getting full and I'm getting happy. 근데 제가 그냥 달 보면서 떡을 생각한 것이 아니고 어른들이 그런 이야기했어요. 저 달 속에 토끼가 방아 찢고 있다. 떡 만들고 있어. The adults were telling me that there's a rabbit in the moon. 그 소리를 듣고 나서 달을 보니까 정말로 달 속에 토끼가 방아를 찢고 있는 거예요. After they told me that, when I look at the moon, I really see the rabbits in the moon. 자, 미국 사람들은 달 보면서 어떤 생각했을까요? What Americans would have thought of when they look at the moon? 미국 사람들은 달 보면서 떡을 상상하지 않았어요. The Americans were not thinking of the rice cake when they look at the moon. 어떻게 하면 저 달나라에 갈 수 있을까? They were thinking, how can he reach to the moon? 저 달나라에 가고 싶다. I want to go to the moon. 자, 똑같은 달이지만은 한쪽에서는 떡을 생각하고 한쪽에서는 달나라를 정복하는 꿈을 꾸었어요. It's the same moon, but then the one side was thinking the rice cake, but then the other side was thinking of reaching to the moon. 어떤 사람들이 달을 정복했을까요? Which side of people would reach to the moon? 달을 보면서 떡을 상상했던 한국 민족이 달을 정복하지 못했어요. The Koreans wouldn't reach the moon because they thought of the rice cake when they look at the moon. 그러나 달을 보면서 정복을 꿈꿨던 미국 사람들이 달 정복한 거예요. But then the Americans who were thinking to reach to the moon, they actually reached to the moon. 그러면 달이 미국에 뜨는 달과 한국에 뜨는 달이 다를까요? But is the moon in America and Korea are different? 똑같은 달은 하나밖에 없습니다. There's only one moon. 그러나 바라보는 관점이 달라요. But then how we see the moon, the viewpoints of the moon is different. 자, 이렇게 바라보는 시각을 그렇게 해서 패러다임이라고 말해요. The paradigm is the viewpoint and how we see things. 자, 제가 안경을 쓰는데 I wear glasses. 이 안경이 검정색이다 하면은 온 세상이 검정게 보이는 거예요. Let's say the glass itself is black. If I wear the glasses, I will see the world in black. 이 안경 색깔이 파랗게 되면은 내가 온통 파란 것만 보이는 거예요. If my glasses are blue, then I will only see the blue things. 어떤 색안경을 쓰고 사물을 바라보냐에 따라서 달라지는 거예요. It gets different how we see things by what kind of glasses we are wearing. 자, 우리의 생각도 이런 안경을 쓰고 있어요. And our mindset is also wearing glasses. 어떤 안경을 쓰고 세상을 바라보는가? What kind of glasses are we wearing and how we see the world? 어떤 사람은 긍정적인 생각의 안경을 쓰고 세상을 바라보는 사람이 있어요. Some people wear the positive glasses and they look at the world with a positive mind. 어떤 사람은 부정적인 생각을 가지고 세상을 바라보는 사람이 있죠. And some people have negative minds. 자, 그 생각이 사람의 차이를 만들어내는 거예요. That mindset it makes the people different. 자, 지금 새가 뭐 하고 있을까요? What are the birds doing? 소리를 지르고 있는 것 같아요. Are they shouting? 자, 새가 울고 있을까요? 노래하고 있을까요? Do you think the bird is crying or singing? 자, 어떤 사람들은 여러분들은 새가 노래한다고 말해요. Some people are saying that the birds are crying. 그러나 우리나라 사람들은 보통 그렇게 표현하지 않아요. 새가 울고 있다. Actually, most of the people are saying birds are singing, but in the Koreans saying the birds are crying.
한국 사람들은 상처가 많아요. For Koreans, we have lots of hurts. 항상 애국이 우리나라를 침략해 왔습니다. Because lots of like other countries invaded our country. 저 일본 사람의 36년 동안 지배를 받았어요. We were controlled by Japan for 36 years. 그리고 또 중국 사람들의 지배도 받았을 거예요. We were attacked by the China as well. 그러니까 또 여러 나라의 침략을 받고 나서 항상 이렇게 억눌린 삶을 살았습니다. We always had like hurts from the other like countries. 그리고 굉장히 가난했어요. We were very poor, 그러니까 삶에 기쁨이 없는 거예요. and there was no joy in our life. 그러니까 항상 슬픈 마음속에서 새가 소리 지르니까 운다고 표현하는 거예요. And that's why I think Koreans are saying that birds are crying because they have lots of hurts in their lives. 그래서 한국 사람들은 보면은 여러분들 보면 웃지 않으니까 화난 같이 보여요. It looks like Koreans, because the Koreans don't smile, they look like they're angry or something. 그래서 앵그리버드. It's an angry bird. 그런데 필리핀 사람들은 보니까 항상 하얀 이를 드러내고 웃고 다녀요. When I see Philippine peoples, they always smile. 그래서 정말 여러분들은 해피버드입니다. You are very happy birds. 자, 이 새가 한 가지 행동하고 있지만은 바라보는 시각이 다르단 말이에요. Even though the bird is doing one thing, but then the viewpoints, how we see the birds are different. 그래서 패러다임의 말은 원래 그리스 말에서 나왔습니다. And then the paradigm is it derives from the Greek word. 어떤 프레임, 생각하는 틀을 말합니다. It's the frame. It's the frame and how we view our world. 그래서 한마디로 세상을 바라보는 방식 갖다가 패러다임이라고 It 말합니다. refers to how we view our world. 한국에도 한국말로 패러다임 말이 없어요. There's no such word paradigm in Korea. 그래서 여러 가지 말로 우리가 이제 번역해서 말하고 있습니다. And we are translating the word paradigm in Korean. 자, 이 세상을 볼 때 우리가 눈으로 그냥 똑같이 보지만은 생각하는 프레임에 따라서 세상이 달려 보인다 이 말입니다. This is how we understand and interpret our world. 자, 여기 지도가 세계 지도가 있습니다. There's a world map there. 자, 내가 지금 어떤 방향을 향해서 가고 있는가? Which direction am I going to? 자, 가운데가 지금 이렇게 한국이 있습니다. There's Korea in the middle. 이쪽에는 동남아와 아프리카 있고 이쪽엔 아메리카가 있어요. There's East Asia and Africa. 자, 우리는 각자의 패러다임을 가지고 지도를 향해서 목적지를 향해서 나아가고 있습니다. We go to our direction with our one paradigm. 자, 하나님의 목적지가 있습니다. There's destinations of God. 예를 들어서 하나님 목적지가 저쪽 예루살렘에서 간다 생각해 보세요. Let's say the destination of God starts from the Jerusalem over there. 근데 우리는 하나님 목적지가 아니고 저쪽에 미국에 간다고 생각하고 있습니다. But then we are thinking going to the America, which is the opposite side of Jerusalem. 자, 하나님은 우리가 저쪽 예루살렘에 가기로 하는데 우리의 목적은 우리의 방식은 세상으로 또 미국으로 향해 가고 있었어요. God wants us to go to the Jerusalem, where is His destination, but we are actually going to the America. 한때는 아메리칸 드림이란 말이 있었죠. There was a word, American dream. 많은 사람들이 그런 이 아메리칸 드림을 꿈꿉니다. Lots of people dreams about the American dreams. 자, 근데 자, 예를 들어서 우리가 이렇게 차를 타고 어디를 가느냐에 따라서 지도를 보고 가잖아요. Let's say when you're driving a car, we look at the map and. 자, 근데 이 지도의 방향이 잘못되게 되면은 우리는 올바른 방향으로 갈 수가 없어요. And if the map is wrong, we are going to the wrong direction. 자, 이 그림 보게 되면은 젊은 여인일까요? 아니면은 나이 든 할머니일까요? When you look at this picture, is she a young woman or old woman? 대에 볼 때 젊은 여우먼이죠. It looks like young woman. 자, 이 사람은요. But what about this? What about her? Old? young. Young?
자, 이 사람은 왜요? What about her? 자, 이 사람은요? Her? 베리올. 자, 이것은 무슨, 자, 이 그림을 보고 있으면, 젊은 여인을 보고 있으면은 나중에 뒤에 그림 볼 때 젊은 모습을 찾을 수가 있어요, 우리가. When you look at the young picture of the young woman, and look at the last picture, we see the young woman. 자, 그러나 이 나이든 노인을 보고 있으면은 나중에 노인의 모습이 나와요. But if we're looking at this old woman, we'll see the old woman's next picture. 이 그림에는 두 가지 이 얼굴들이 있어요. There's two faces in this picture. 자, 이 말은 무슨 말이냐면 내가 이 그림 보기 전에 어떤 그림을 봤느냐가 이 그림 보는데 영향을 미친 It 거예요. actually affects the previous picture to see this picture. When we see this picture. 자, 우리가 갖고 있는 패러다임은 과거의 우리의 배경에 가정, 학교 생활 모든 과거의 그런 배경에 의해서 패러다임이 형성됐습니다. Our paradigm is built and based on our families and our environments. 자, 여기는 지금 이렇게 방글라데시에서 온 사람들도 있고 필리핀에서 온 분도 계셔요. There are people from Bangladesh and Philippines, 인도네시아. Indonesia in here. 자, 그런데 다 가족이나 배경이 달라요. They all have different backgrounds and families. 방글라데시 사람들이 생각하는 무슬림과 또 이렇게 필리핀 사람들이 생각하는 무슬림과 중국 사람이 생각하는 무슬림이 달라요. The Muslim, the people from Bangladesh, they think different. They think Muslims in different way, and Chinese and also Philippines. They all have different perspective of Muslims. 자, 그런데 문제는 뭐냐면은 이 패러다임을 왜 바꿔야 되는가? Why do you have to change our paradigm? 자, 모든 과학의 발전은 패러다임의 전환부터 시작됐어요. It says that all this scientific development was based on changing the paradigm. 자, 그래서 기존의 패러다임을 깨뜨려 놔서 새로운 패러다임이 나타난 겁니다. If once we break the old paradigm and then the new paradigm appears. 자, 그래서 자, 과거에는 말을 타고 다녔습니다. We used to ride horses in the back day. 근데 어떤 사람이 나타나가지고 나는 말이 없는 차를 만들고 싶다 했어요. But then the one person came up and he said, "I will make a car without a horse." 사람들이 아니 어떻게 말이 없는 차를 만들 수 있느냐? And people thought, "How can you make a car without a horse? 너는 미친 사람이다. You are a crazy person." 근데 이 사람이 미친 사람이 자동차를 만들어 버렸어요. But this crazy person made a car without a horse. 또 어떤 사람이 나타나서 나는 이 차를 하늘로 띄우겠다. And then another person came up and said, "I'll fly this car." 아니 이렇게 무거운 쇳덩어리를 어떻게 하늘로 날 수 있느냐? And people were saying, "How can you fly? How can you make this car fly when this is really heavy?" 그런 미친 소리 하지 말아라. You're saying the crazy things again. 근데 이 사람이 비행기를 만들어 버렸어. But the guy actually made the airplane. 기존의 패러다임을 깨뜨릴 때 새로운 창조가 일어나는 거예요. There's new evolution and new development when you break our old paradigms. 자, 누가복음 19장 한번 펴볼까요? Can you look at the Luke chapter 19? 우리가 잘 아는 누가복음 19장에 삭개라는 사람이 나타나요. When you look at the Luke chapter 19, there's a 자, Zacchaeus. 삭개오는 굉장히 이제 보니까 부자가 됐어요. 부자. 세리장이고 When you 부자. look at the first two, Zacchaeus was very wealthy and rich. 자, 근데 삭개오는 행복하지가 않았어요. But the Zacchaeus was not happy at all. 삭개오는 정말로 어렸을 때부터 키가 작아서 무시를 많이 He 받았어요. was very small, and people are making fun of him. 사람들은 괜히 자기가 좀 키 좀 크다고 키 작은 사람들은 무시한 경향이 있어요. Tall people usually make fun of the short people. 자, 그래서 삭개오는 항상 키가 작으니까 사람들이 무시하니까 어떻게 해야 내가 무시당하지 않고 사람들에게 존경받고 살 것인가? And Zacchaeus was thinking, since I'm short, how can I be respected from others? 내가 키가 작으니까 내가 높은 자리에 올라가면은 사람들이 날 쳐다보겠지. Since I'm short, if I go to the higher position of the society, they will respect me. 정말로 열심히 일했습니다. He was working really hard.
다른 사람보다 일찍 출근하고 늦게 퇴근했어요. He always went to work earlier than others and finished the work later than others. 그래서 회사에서 인정받았어요. And he was very good at his business. 그리고 드디어 세리장에 자리 And he 올랐습니다. became a tax collector finally. 그러다 보니까 돈도 많이 벌었습니다. And he became very wealthy. 돈 많이 벌고 높이 올랐는데 행복하지가 않아. But he was not happy, even though he was rich and he had a higher position in society. 왜 행복하지 않았을까요? Why wasn't he happy? 세상 사람들은 돈 있고 높은 데 올라가면 행복하다고 생각해요. The people in this world thinks that if we go up to the high positions in society and become rich, we will be happy. 그러나 삭개오는 전혀 행복하지 않았어요. But Zacchaeus was not happy at all. 길거리에 나가면 사람들이 손가락질합니다. When he goes out the streets, everyone actually make fun of him. 저런 도둑놈, 나쁜 놈. And people are saying to the Zacchaeus, "You're a thief and you're a very greedy 저런 man. 놈은 죽어야 된다. You have to die." 저런 사람들은 여리고성에서 떠나야 된다. He has to leave the Jericho. 삭개오 저 사람은 정말로 여리고성의 암 같은 존재다. Zacchaeus was the cancel of the Jericho. 우리는 삭개오 때문에 살 수가 없다. We can't live because of the Zacchaeus. 돈을 많이 들어가 세금을 많이 뜯어가서 내가 먹고 살 것이 없다. He takes the too much tax so we can live and with anything. 모든 사람들이 저주하는 거예요. Everyone was cursing him. 한국의 연예인들이 가끔 자살해요. The celebrities in Korea sometimes they sometimes suicide. 왜 자살한가? 사람들이 비난하니까. They suicide because lots of people curses him. 인터넷에다가 악성 댓글을 달아요. In the internet, they wrote like very bad things to him. 그래서 인터넷에서 보게 되면 자기 욕하는 거 보게 되면은 속이 뒤집어지는 거예요. And when the celebrities in Korea look at the comments in the internet, they get hurt and they decide to suicide. 그러다 보니까 자살하는 거예요. And that's why they suicide. 한국의 노인들도 자살을 많이 해요. Lots of Korean old people commit suicide as well. 한국에서는 노인들이 제일로 가난한 사람들 나라에서 $200씩 줘요. In Korea, for the old people, if they are poor, the country gives $200 per month. 모든 사람들이 노인들은 20만 원 이상씩은 한 달에 얼굴 벗고 살아요. All the old people gets the $200 from our country. $200면은 여러분 나라에서 한 달 월급이 될 수 있어요. $200 is almost like month's salary in the Philippines and other countries. 근데 노인들이 자살해요. But then the old people they commit suicide. 왜 자살할까요? Why do they suicide? 밥을 못 먹어서 자살할까요? Do you think they commit suicide because they are hungry? 밥 때문이 아니에요. 자존심 때문에. It's not because of their hungry. 내가 살 가치가 없다고 낮은 자존감 때문에. It's because of their low pride. 사람들을 무시하기 때문에. Because lots of young people 어디 가서 정말로 이렇게 이 떳떳하게 자신을 들을 수 없기 때문에. they have a low pride because they can show themselves in the world, in the country. 한국에는 정치인도 자살했어요. 정치적 political. Lots of like political people they commit suicide as well. 전직 대통령도 자살했어요. Even the previous president commit suicide. 삭개오가 지금 자살하고 싶은 마음이에요. Zacchaeus was like that. He wants to commit suicide. 밤에 잠을 잘 수가 없는 거예요. He couldn't sleep at the night. 꿈속에서도 나쁜 놈 저는 죽어야 된다 막 사람들이 욕하는 소리가 들리는 거예요. Even in his dream, he was hearing people were cursing him. 여러분 저녁에 누가 여러분에게 막 욕하고 그러면은 잠잘 때 잠이 잘 온가요? Do you think you can sleep well when people are cursing you? 화가 나가지고 잠을 못 자는 We 거예요. we can get a good sleep because we get so angry. 삭개오가 지금 이런 심정이 지금. And Zacchaeus was like this. 근데 기쁜 소식이 들렸어요. But then he heard very good news. 3절에 보니까 예수께서 여리고를 지나가시더라 했습니다. When you look at the verse 3, 1절에 verse 1, Jesus entered the Jericho and was passing through. 예수님이 여리고성을 지나가신다는 소식이 삭개오에게 딱 들어왔습니다. Zacchaeus heard that Jesus is entering the Jericho. 그 소식을 들을 때 마음에 어떤
느낌이 왔어요. He felt something when he heard that. 내가 이번에 예수를 만나봐야 되겠다. Zacchaeus thought, I want to meet Jesus. 내가 예수님 만나면 내 삶이 변할까? He thought, my life will change if I meet Jesus. 그래서 예수님 만나기 위해서 밖으로 나갔습니다. And he went outside to see Jesus. 사람들이 너무나 많은 거예요. But there are too many people outside. 그때도 zacchaeo는 키가 작았어요. And because Zacchaeus was short, 예수님 얼굴도 볼 수가 he 없어요. was not even able to see the face of Jesus. 많은 장애물들이 기다리고 있었어요. Lots of struggles and was facing him. 그래서 이 사람이 나무 위로 올라간 거예요. And he climbed up to the tree. 내가 저 나무 위에 올라가면은 예수님 볼 수 있겠지 지나갈 And 때. he thought, if I climb up to the tree, I'll be able to see Jesus. 그래서 zacchaeo가 나무 위로 올라간 거예요. And he decided to climb up the tree. 그때 예수님이 나무 밑을 지나갔어요. And then Jesus was passing the tree. 그리고 zacchaeo가 올라 있는 나무를 향해서 zacchaeo야 내려오너라. 내가 오늘 밤 너희 집에 머물겠다. And Jesus told Zacchaeus that, come down, Zacchaeus, I will stay in your house tonight. zacchaeo가 이 음성을 때 깜짝 놀랐습니다. And Zacchaeus was very shocked when he heard that. 아니 어떻게 예수님이 내 이름을 아시는가? How can Jesus knows my name? 내가 이 나무 위에 올라간 것을 또 어떻게 And 아시는가? how did he know that I was up the tree? 사람들은 나를 나쁜 놈 죄인 취급하는데 예수님은 내 이름을 불러주구나. People were cursing me, and Jesus was calling my name. 여리고성 사람들은 zacchaeo의 이름도 부르지 않았어요. The people in Jericho didn't call Zacchaeus' name. 별명 불렀어요. 나쁜 놈, 키 작은 놈, 못된 놈 이렇게 불렀어요. They were calling Zacchaeus with his nickname, the bad guy, greedy man. 그것이 자기 이름이요. 닉네임이 자기 이름 됐어요. The nickname became his name. 그러나 예수님은 zacchaeo의 이름을 부르죠. But Jesus called his name Zacchaeus. 사람들은 zacchaeo를 상대하지 않았어요. No, people didn't look at the Zacchaeus. 그러나 예수님은 zacchaeo를 이렇게 맞아주는 거예요. But then Jesus was welcome Zacchaeus. 예수님은 죄인들을 위해서 이 땅에 오셨습니다. Jesus came to this world for the sinners. 어떤 죄인도 예수님 앞에 오게 되면 예수님 받아주시는 거예요. Jesus accept what kind of sinners that come to the Jesus. 아멘. 여러분들이 먼 길을 어려운 이렇게 과정을 통해서 한국의 비즈니스에 참여했습니다. I know that it's a very long trip and a hard trip in order to attend a vision school. 자, 올해는 여러분들이 어떤 이렇게 백그라운드와 어떤 마음을 가지고 참석했는지 다 알 수가 없습니다. We don't know what kind of background you have, what kind of mindset you have in this vision school. zacchaeo가 나무 위에 올라온 것처럼 여러분들은 이 한국의 비즈니스에 참여하기 위해서 힘든 과정을 통과하기까지 오셨어요. Just like Zacchaeus climbed up to the tree, you came here through the very hard challenges. 그래서 예수님이 여러분의 마음을 아시는 거예요. And that's why Jesus knows your mind and your thinking. 예수님이 여러분을 이곳으로 인도한 줄로 믿습니다. I believe that Jesus led us in this vision school. 아멘. 그래서 zacchaeo가 기쁜 마음으로 내려왔어요. And Zacchaeus, when Zacchaeus heard Jesus was calling him, 그리고 예수님을 모시고 자기 집으로 he 갑니다. came down the tree and he brought Jesus into his house. 그래서 19장 6절에 보니까 급히 내려와 영접했습니다. When you look at the verse 6, so he came down at once and welcomed him gladly. 7절 같이 한번 읽어봅니다. Can you read the verse 7 together? 7. Yeah, all the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of the sinner. 예수님을 모시고 가는 zacchae오 마음이 너무나 기뻤어요. Zacchaeus was very happy because he was bringing the Jesus into his house. 이제까지 이런 기쁨은 맛보지 못했어요. He never felt this kind of joy before. 그래서 막 기뻐서 가는데 사람들이 수근수근해요. He was very happy, but then the people were talking about it. 여러분이 이 비즈니스에 참여하는데 많은 사람들이 수근수근한 사람이 있었을 거예요. I believe that in order you guys to come here, there were a lot of chattings behind you and a lot of the words behind you. 저도 이 사역을 지금 10년째 해오고 있습니다. I've been doing this ministry for 10 years. 많은 사람들이 수근거렸어요. Lots of people were chatting about this and talks about this. zacchaeo가 수근거린다고 예수님 모신 것을
포기하지 않았어요. But then the Zacchaeus didn't give up bringing Jesus to his house. 예수님도 사람들이 수군거린다고 삭개오의 집 방문한 것을 포기하지 않았어요. And even Jesus didn't give up to go to the Zacchaeus' house because people were chatting about it. 아멘. 자, 삭개오의 집에 예수님이 오셨어요. And then Jesus came to the Zacchaeus' house. 삭개오가 어떻게 말합니까? And Zacchaeus tells, 8절 봅시다. look at the verse 8. 같이 읽어봅니다. Let's read together. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give a half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I'll pay back 4 times of the amount. 자, 이것은 기적이 일어났습니다. This is the miracle. 삭개오는 세금을 받으러 다니는 사람이에요. Zacchaeus was the tax collector. 돈을 받고 모으는 일에만 전문가예요. He's the specialized in receiving the monies. 자기 것을 남에게 준다는 것은 상상을 못해요. It's not possible that he's giving out the money to the people. 돈이 들어야 기분이 좋아. He's being happy. He gets happy when he receives the money. 받는데 사람 것을 빼앗는데 익숙한 사람이에요. He's very used to receiving the monies. 근데 사람이 자기의 재산 절반을 가난한 사람이 주겠다는 거예요. But he declares that he will give half of his possessions to the poor. 이 삭개오가 예수를 만나면서 패러다임이 바꿔진 거예요. The Zacchaeus paradigm gets changed when he met Jesus. 그 전에 삭개오의 패러다임은 돈과 권력이 있으면은 인생의 행복이다 생각했어요. The paradigm Zacchaeus had was, if I have money, then he thought he will be happy. 근데 그 패러다임으로 살아왔는데 돈과 권력을 취했는데 행복하지가 않아요. He had authority and he had money, but he was not happy at all. 그건 자기의 패러다임이 옳지 않다는 것이 증명됐어요. And it proves that his paradigm is wrong. 근데 예수 만나자마자 패러다임이 바뀌었어요. But then as soon as he met Jesus, his paradigm gets changed. 자기의 패러다임이 잘못된 것을 깨달았어요. He realized that his paradigm is wrong. 돈이 인생의 전부가 아니구나. The money is not the all. 높은 자리가 최고가 아니구나. It's not, the higher position in the society is not the best. 돈이 인생의 최고가 아니다. The money is not the best in this world. 이 돈은 사람을 위해서 쓰여져야 된다. This money has to be used for the people. 하나님이 영광을 위해서 돈이 쓰여져야 돈의 가치가 있는 것이다. The money gets its value when it's used for the poor. 삭개오는 여리고성 사람들의 경제편을 가장 잘 아는 사람이에요. Zacchaeus was the person who know very well of the people and 가난한 사람들이 얼마나 많은지 알아요. He knows how many poor in their village in Jericho. 삭개오는 가난한 사람들을 무시하고 부자들 돈만 드시니까 부자들만 찾아다닌 거예요. He never look at the poor. He always look at the rich people. 근데 패러다임이 바뀌었어요. But then once he changed his paradigm, 삭개오가 그 다음에 삶 예수 만나고 나서 어떤 삶을 살았을까요? what kind of life Zacchaeus lived when after he met Jesus? 성경에 나타나지 않지만은 우리가 상상할 수가 있어요. The Bible didn't say anything about it, but we can imagine. 날마다 거리로 나갑니다. We can imagine that Zacchaeus goes out street 가난한 사람을 찾아갑니다. and he looks for the poor 먹을 양식을 사줍니다. and he buys some food for the poor. 아픈 사람 병원에 데리고 갑니다. He brings the sick people to the hospital. 학비 없는 사람 애들 학비 줘서 아이들 He gives 가르칩니다. out the tuitions to the students. 그래서 이 마을 저 마을 다니까 사람들이 삭개오를 바라보는 것이 달라요. After Zacchaeus met Jesus, people in the Jericho looks different in Zacchaeus. 옛날에는 삭개오가 지나가면 손가락질로 욕을 했어요. When Zacchaeus was on the street, people were making fun of him. 그러나 지금은 삭개오 오게 되면 서로 어서 오라고 삭개오를 환영합니다. But now everyone welcomes Zacchaeus. 그리고 옛날에는 삭개오 때문에 우리가 살 수가 없다고 하는데 지금은 삭개오 때문에 우리가 살고 싶다고. And people were saying we can't live. Before people were saying we can't live because of Zacchaeus, but now they're saying we are now able to live because of the Zacchaeus. 삭개오가 과거에는 여리고성의 트러블메이커였어. 트러블메이커. Zacchaeus was a troublemaker before. 그러나 지금은 삭개오의 행복을 갖고는 그냥 행복한 사람 만드는 해피메이커가 됐어요. But he became a happy maker, who makes the people happy. 뭐가 바뀌었어요? 패러다임이 바뀌어진 거예요. Because the paradigm has changed. 옛날에는 돈이 들어야 기분 좋았는데요. He was happy before. He was happy when he receives the money. 지금은 집에서 돈이 나가는 거예요. But then now
the money goes out from his house. 근데 돈이 나가니까 기쁨이 들어요. But when the money goes out from the house, he was happy. 옛날엔 돈이 들어왔는데 돈과 더불어서 불행도 따라왔어요. He received before he received some money, but he received the fear as well. 자, 이처럼 패러다임이 바꿔주려면은 그 사람 때문에 가족과 지역이 복을 받게 된 거예요. If one person's paradigm gets changed, the country and the city gets changed as well. 나는 어떤 목회를 꿈꿨냐면은 우리 도시에서 가장 큰 교회를 꿈꿨어요. I had a dream about building a biggest church in my town. 나는 신앙생활을 순복음교회에서 했어요. I start my 풀가스풀 처치. church in Full Gospel Church. 그래서 순복음교회 다니면서 조영기 목사님의 설교를 많이 들었어요. I always listened to the preach from Pastor Joe. 이게 그 조영기 목사 설교 들으니까 큰 꿈을 가져라, 큰 믿음을 가져라, 입술로 선포해라. 그리고 그것이 내 것인 양 네가 이렇게 딱 주장해라. 이런 말씀을 많이 들었어요. Pastor Joe was always preaching about having a big dream and declare and make the dreams of yours. 입술로 시인해라. And declares and shout out from your mouth. 그래서 나도 저 목사님처럼 우리 도시에서 가장 큰 길을 세웠다고 그러한 꿈을 가졌어요. And I had dreams of making the biggest church, just like Pastor Cho. 자, 그렇게 하면서 정말로 열심히 목회를 했어요. And with a dream, I was ministering very hard. 그러나 20년을 그렇게 목회해도 내 꿈꾼대로 된 게 아니에요. But then, even though I did ministry for 20 years, my dream didn't happen. 그때 내 목회 위기가 왔어요. There was a hard time during my ministry. 자, 그러니까 내 목회 한계가 오는 거예요. There was a limit to my ministry. 그래서 10년 전에 제가 하나님께 기도를 했습니다. And 10 years ago, I prayed to the God. 하나님 지금까지 저를 이렇게 축복하시니까 감사드립니다. God, thank you for blessing me from now until now. 그러나 지금 나는 이 목회에 나는 만족할 수가 없습니다. But I can't satisfy with my ministry right now. 그리고 내 목회가 지금이나 10년 후나 20년 후에 똑같다면 내 목회가 무슨 의미가 있겠습니까? If my ministry is the same after 10 years, there's no meaning of it in my ministry. 하나님 나도 목회 돌파를 열어주세요. God, give me the breakthrough in my ministry. 그때 그 기도하니까 하나님이 내 기도에 응답하셔가지고 이 비전 스쿨에 참여하게 만들었어요. And when I was praying, God responded and answered my prayer, and I attended the Global Vision School. 그래서 제가 필리핀의 안티폴로에 있는 이 비전 스쿨에 참여했습니다. And I attended the Vision School in Antipolo in Philippines. 그때 제가 3개월 참석했는데 저 일련 목사님, 제임스 목사님 같이 참석했어요. And I was attending for 3 months. 3개월? 3개월? 뭐가? 몇 개월 동안 참석했다고? 3 months. I was attending the Vision School with the pastor. 비전 스쿨에서 16 days. 16 days with the Pastor William and Pastor James. 삭개오가 남이 올라온 것처럼 나는 이 한국에서 저 안티폴로 높은 산까지 올라갔어요. Just like Zacchaeus climbed up to the tree, I climbed up to the mountains in the Philippines. 자, 여러분은 지금 필리핀에서 방글라데시에서 지금 이렇게 이 비서클 이 산까지 올라온 거예요. 한국의 산까지. And you are from the Philippines, from the Bangladesh to this vision school to this mountain. 똑같은 처지 이게 지금. We are in the same situation. 그 16일 동안의 훈련 가운데서 내가 주님을 새롭게 만났어요. I met Jesus and I was 새롭게 만났어요. I encountered Jesus through the vision school for 16 days. 자, 그 전에는 제가 어디에 갇혔냐면 교회의 성장이라는 케이지, 교회 성장이라는 것에 갇혀 있었어요. Before I was stuck in the mind that I always wanted to make the biggest church. 오직 내 생각은 교회의 성장, church growing. I always thought of the church growing. 신학교에서 교수들도
또 현장에서 목회자를 또 어떻게 하면 교회가 성장할 것인가 여기만 다 이야기하는 거예요. Even the professor in the seminary were talking about how we grow our church. 그래서 그 교회 성장하는 패러다임 가지고 내가 목회를 했는데 목회가 안 되는 거예요. With a growing church paradigm, my ministry was working very well. 왜 조용히 목사면 되는데 나는 안 되냐? Why Pastor Cho is doing well, but I am my ministry is not working. 나는 그 비전스 그래서 내가 왜 목회를 해야 되는지 그걸 깨달았어요. And during the vision school, I realized why do I have to ministry and why do I 왜 have this ministry? 하나님이 나를 목사로 불렀느냐? And I realized why God called me as a pastor. 교회를 크게 해가지고 내 이름 내기 위해서 하나님이 나를 목사로 불렀을까? God didn't call me as a pastor because God wanted me to make a biggest church. 내 명예를 위해서 내 이름을 위해서 하나님이 나를 목사로 세웠을까? He didn't call me as a pastor because he wanted to make me more popular. 하나님이 나를 목사로 세운 것은 복음을 전하고 세운 것이 아니냐? 복음을 전하라고 목사로 세웠다. God has called me as a pastor because He wants me to send the gospels to the people. 내가 복음만 전하면 되지. I only have to, all I have to do is to send the gospels to the people. 내가 왜 자꾸 교회 성장에다가 내가 그래서 관심을 가져야 되느냐? Why do I have to keep focus on the church growing? 그렇게 생각하니까 마음이 가벼워졌어요. And after changing my paradigm, my mind was a little better. 그리고 한국에 돌아와서 제가 기도를 했습니다. And I came back to Korea and I prayed to the God. 그때 주님께서 말씀하시기를 지금 많은 주의 종들이 울고 있다고 말씀했어요. God told me that lots of pastors are crying. 나는 과거의 교회 성장을 향해서 달려갔어요. In the past, I was running for the church growing. 근데 하나님은 울고 있는 주의 종들을 위해서 사역하라고 저를 부르신 거예요. But then God called me to minister for the pastor who are crying. 그래서 내 패러다임을 바꿨습니다. And that's why I changed my paradigm. 교회의 성장의 패러다임을 던져버렸어요. I threw out the paradigm, the before paradigm, which was the church growing. 내가 하나님이 주시는 이 패러다임 울고 있는 조정도에서 사역하다 나섰을 때 그때부터 사역이 바뀌기 시작했어요. My ministry was changing once I changed my paradigm for the pastors who are crying. 아멘. 그러니까 패러다임이 차이를 만드는 거예요. The paradigm makes the difference. 어떤 패러다임을 가지고 나가느냐. What kind of paradigm we have is very important. 자, 우리 여러분들이 비즈니스 스쿨에 참여했습니다. We are attending the vision school. 저도 필리핀에 있는 비즈니스 스쿨에 참여할 때 그때도 어떻게 하면 교회를 성장시켰는가 그것을 하기 위해서 방법 찾기 위해서 제가 필리핀에 갔어요. I attended the vision school in Philippines to know how do I grow my church. 그냥 거기서 내가 주의 음성을 듣고 내 패러다임이 바뀌었습니다. But then my church growing paradigm was changed through the vision school. 그때부터 한 10년 동안 정말로 내가 상상할 수 없는 많은 지역에 가서 많은 주의 종들을 만나고 또 젊은 사람들을 많이 만났습니다. And after the vision school, I went to many countries and I met many pastors who are crying. 제가 지금도 한 달에 한 번 정도는 회의에 나와서 사역을 합니다. I go out to the other country once a month. 그리고 또 1년에 이렇게 여러분들 이렇게 회의에 초청해다가 이런 사역들을 감당하고 있습니다. And twice a year, I invite people from Philippines and other country for the vision school. 내가 내 교회의 성장이라는 패러다임에 갇혀서 이랬다면 나는 이런 사역을 할 수가 없어요. If I was still stuck in the old paradigm, which is a growing church, I wouldn't have this kind of ministry. 나 한 사람이 10년 전에 필리핀에서 은혜를 받고 왔어요. 필리핀에서 은혜 받았어. 나 한 사람이. I got the mercy, I got the God's grace through the vision school. 한 사람을 통해서도 하면 이렇게 일할 수가 있습니다. So God works through the one person. 방글라데시 사역자들이
2008년도, 2009년도에 태국에서 16일 동안씩 훈련 받았어요. The ministers from Bangladesh attended the conference, Vision School in Thailand in 16일 2008. 동안씩 두 차례 훈련 받았어요. And they were trained for 16 days for 2 times. 그리고 우리하고 연락이 연결이 잘 안 됐습니다. And after that, we were actually not able to contact anymore. 근데 루비를 목사님을 통해서 지금 6분의 방글라데시 사역자들이 이곳에 왔습니다. And then through the Pastor Romeo, 루벨. Rubel, 예. Pastor Rubel, the 6 people from Bangladesh is attending the Vision School. 여러분, 하나님은 비전 받은 사람 한 사람을 통해 일할 수 있어요. God can work with one person. 아멘. 할렐루야. 자, 하나님께서 하시는 말씀을 들을 수 있는 은혜가 있기를 바랍니다. I pray that you all will receive the God's word through this Vision School. 자, 옛날에 전화기도 마찬가지로 옛날에는 전화기가 없었는데 다 사람들이 전화기 만들고 계속해서 발전돼 가잖아요. In the past, we didn't even have the telephones, but people were developing the telephones. Now we have. 옛날엔 이게 전화만 했어요, 이게. In the past, we were only able to talk. We were only able to make phone calls through the phone. 근데 전화기 속에가 전화뿐만이 아니고 여러 가지 기능들이 다 들어 있습니다. But now in the cell phones, we have lots of functions in the cell phone. 이 안에 시계도 들어가 있고, There's a watch in the cell phone. 사진기도 들어가 있고, The camera, 비디오도 들어가 있고, video. 메일도 할 수 있고, You can send the mails. 또 이렇게 별걸 다 할 수 있어요. You can do anything through this phone. 왜요? 자꾸 기존의 패러다임을 깨뜨리며 창조적인 생각을 넣기 때문에요. Because we are breaking the old paradigms and trying to make new things. 자, 삼성 CEO입니다. 삼성 회장이에요. He's the president of the Samsung. 이분이 변화에 대해서 이야기를 했어요. He talks about the change. 나는 내 자신이 수십 번 변해 왔다. He said, I've been changing many times. 하나씩 노력하면 어려운 것이 아니다. If we change little by little, one by one, it's not too hard. It's not too hard. 같이 읽어봐요. Can you read together? It is important. It is important to change constantly and endlessly. 그래서 We need to change little by little daily. 그래서 Let's keep going here. New management, movement, all the change everything except your wife and children. When a butterfly larva becomes an adult butterfly, it needs to take off the shell. Likewise, to reach the next level, we need a. And I was young. It was my It was habit. my habit to change myself. I would put on a pajama and walk in the downtown for 5 hours in a cold winter. Winter was colder than now then. 자, 같이. The message? Unless you change, your survival couldn't be guaranteed. Then if you change everything, you can open a new territory. 자, 삼성이 과거에는 일본 소니를 따라오지 못했어요. In the past, Samsung was not bigger than the Sony in Japan. 지금은 삼성이 소니를 붙잡았어요. And now the Samsung is bigger than the Sony. 왜요? 변화했기 때문에. 기업도 변화해야 세계적인 기업이 되는 거예요. Why? Because they have been changed. 한 사람의 CEO 때문에 그 회사가 바꿔지는 거예요. Because of the one president, the business, the company was changed. 자, 한국에서 자동차도 많이 만듭니다. We make lots of cars in Korea. 자동차 한 대가 상당히 크죠. 부피가 크죠. The car is very big. 이 차 운반하려면 또 운반비도 많이 들어요. And in order to transport this car, it costs a lot. 이런 차 하나가 뭐 $10,000 정도 될 수 있어요. Let's say this kind of car costs $10,000. 이것 하나에 100만 도 가요. 100만 원. This kind of smartphone, the cell phones cost about 이거 up to 스마트폰 $1,000. 스마트폰 10개면 차 한 대 살 수 있어요. If we have 10 smartphones, we can buy a car. 차는 집에 한 대, 두 대밖에 없어요. But then in the family, we only have 1 or 2 cars. 차 없는 사람도 많아요. And there are lots of people who doesn't have car. 근데 스마트폰은 안 가진 사람이 없어요. But then most of people have the cell phones. 지금 삼성이 세계적인 기업으로 이렇게 스마트폰을 수출하고 있어요. And then the Samsung is sending out the cell phones to the many countries. 그래서 어떤 면에서는
한국은 지금 삼성 때문에 지금 이 경제가 돌아가는지도 몰라요. It might be the Korea is wealthy and going very well because of the Samsung company. 이왕 살려면은 아이폰보다도 삼성 이거 사세요. If you want to buy a cell phone, buy a Samsung, not iPhone. 아멘. 이왕 살려면은 안 살라 몰라도. If you want to buy, but yeah. 내가 써보니까 한국 사람 쓰니까 나도 이렇게 아이패드를 써봤었는데 갤럭시 탭이 쓰기가 좋더라고. I used to use the iPad, but then I feel like Galaxy Tab was better for me. 내가 삼성 맨은 아니요. I'm not the Samsung man. 자, 우리가 생각이 변하면은 많은 것을 할 수가 있어요. When you think differently, we can do many things. 자, 이번에 비전 스쿨은 우리 기존의 패러다임을 바꾸는 것입니다. Through this vision school, we have to change our paradigm. 패러다임 전환은 비전 스쿨의 서론이자 결론입니다. And the paradigm shift is the intro and then also the conclude of this vision school. 어떻게 하면 이 패러다임을 바꿀 수 있는가? How can we change this paradigm? 삭개오는 예수를 만남을 통해서 변했어요. So Zacchaeus' paradigm was changed when he encountered Jesus. 오순절에 120명의 성도들은 성령 받으면서 기존의 패러다임이 바뀌었어요. 펜타코스트. During the Pentecost, the people were praying with the Holy Spirit. 그 성령 세례 받고 나니까 이 사람들이 겁없이 복음을 전했습니다. And then after they were receiving the gifts from the Holy Spirit, they were spreading the gospels and good news to the people. 그리고 패러다임이 어떻게 바꿔지는가? 또 여러분들이 보는 것을 통해서 경험을 통해서 패러다임 바꿀 수 And 있어요. then we can change our paradigm from our experience and the things we see. 제가 미국을 처음에 97년도에 처음 가봤어요. I went to United States the first time in 1997. 미국 가서 제가 많은 것을 생각했습니다. I was able to think lots of things. 한국 사람들이 많이 살아요 미국에. Lots of Koreans live in the United States. 왜 저 사람들은 미국에 올 생각을 했을까? I was thinking why those Koreans have ever made the decisions to come over to America. 어떻게 해서 또 미국에 와서 살게 됐을까? And how did they How can they live in? how can they live in the States? 굉장히 의문색이 있어요. 열심히 해. 자, 그때 제가 어떤 생각이냐면은 나는 미국에 한 번도 올 생각을 못했다. At the moment, I never thought of going to States. 나는 이제 미국에 와서 공부하고 싶어도 할 수 있는 나이가 아니다. Even though if I want to study in the States, I'm too old for that. 그래서 내 아이들 또 우리 교회 청소년들에게 이런 비전을 꿈을 비춰야겠다. So I should give this kind of dreams to my kids and to my young adults in our church. 미국에서 정말 좋은 교육 시스템에서 공부를 해서 후진국 가서 봉사하게 만들어야겠다. And I should let them study in the States, and then they go out to the poor countries and send the gospel. 내가 그 생각 가지고 한국에 왔습니다. And with that kind of mind, I came back to Korea. 그때부터 내가 아이들을 유학 보려고 내가 이렇게 연구를 했어요. And after that, I decided to send out my kids to other countries. 그때 아이들이 초등학교 5학년이었어요. 큰애가. The biggest kid was grade 5 during the time. 근데 아무리 길 잡아도 보낼 수가 없는 거예요. But I was not able to send them 예, 돈이 없어요. because I didn't have any money. 유학은 믿음 맞고 못 보냈더라고. Studying outside of the country is not. It doesn't work with only the faith. 돈이 있어야 돼요. 돈. I needed money, 그래서 포기를 했어요. so I gave up. 5년이 흘렀습니다. And after 5 years, 어떤 목사님이 우리 교회에 있어요. one of the pastors came to our church, 식사를 한번 대접했어요. and I served the lunch. Serve the meal. Yeah. Yeah. 자, 근데 이 목사님
아이들 미국 유학 보냈어요. And 저한테 then, 말한 and 거. then this pastor this pastor told me that, Pastor, you should send out the kids. 이분은 내 사정이 전혀 모르는 분이에요. He didn't know my situations before. 나는 그 소리를 듣는 순간에 5년 전에 포기했던 꿈이 살아났어요. And as soon as I heard that from the pastors, the dream that I used to have in 5 years was coming up again. 그때 또 다시 유학 갈 길을 제가 찾아봤어요. And from that, I was looking for the ways to send out my kids. 세부에 있는 한 중학교를 발견했어요. I found that the one middle school in Cebu, high school in Cebu. 그래서 거기에 보내려고 다 준비를 했습니다. And I was almost ready to send my kids there. 모르겠어요. 그 제리 목사님 학교인가는 모르겠지만은 But I don't know if maybe it is Pastor Jerry's school. Not too sure. 그런데 마지막 순간에 제가 캐나다로 바꿨어요. But then at the last moment, I changed to Canada. 그래가지고 아이들 셋을 다 유학 보냈어요. And after that, I sent my all 3 kids to the Canada. 돈 있어 보낸 것이 아니에요. I didn't send because I'd have money. 믿음과 더불어서 내가 보냈어요. With a faith, I sent them. 자, 그래가지고 지금 이 아이들이 와서 이 통역을 돕고 있습니다. And my kids are in here and interpreting. 내가 만약에 아이들이 이렇게 모였다면 이런 생각하기도 힘들어요. If I didn't send out my kids, I would never imagine this kind of ministry. 내 패러다임이 바뀌었기 때문에 Since my paradigm was changed, 아이들을 세계적인 인물로 만들어야 되겠다. I wanted to make my kids to study outside of the country. 조카 조원 필리핀에 선교사가 있어요. 조카 네피유. There's I have a nephew. Pastor Joe. He's my nephew, and he's studying Philippine. 신학교를 비전스쿨 와서 은혜 받고 신학교 올라간다고 그래요. Pastor Joe attended a vision school, and he decided to go to seminary. 그래서 네가 어떤 목사가 될 것인지 결정을 해라. And I told him that what kind of you have to decide. You have to decide what kind of pastor you want to be. 그냥 한국에서 목회하려게 되면은 그냥 한국에 있는 신학교 가서 If you want to minister in Korea, you can just go to a seminary in Korea. 그러나 네가 세계적인 목사님과 더불어서 같이 교제하고 사역하려면은 너는 영어를 배워라. But if you want to minister worldwidely, you have to learn English first. 근데 그 당시에 영어 회화를 하나도 못했어요. He couldn't speak English very well at the time. 애군들이 오면 도망갔어요. He was always running away if the foreigners came. 근데 이 아이를 마닐라에 일리아 목사님 쪽으로 보냈어요, 교회로. Then I sent him to the Pastor Williams Church. 거기서 공부를 좀 했어요. And he studied a little bit there. 그래서 미국에 가서 또 공부를 And he 했어요. studied in the States as well. 미국서 목사 안수를 받았어요. And he became 어노인티드. he became a pastor in the States. 그리고 다시 필리핀에 보내가지고 또 디플로마 과정 공부하게 만들었어요. And he's studying diploma in Philippines in seminary. 한 8년밖에 안 됐어요. It's only been 8 years now. 근데 지금 영어 통역 잘해야지. And he's good at interpreting now. 세계 어디서 내려도 생각할 수 있어요. He can minister in anywhere in the world. 뭐요? 패러다임이요. The paradigm has changed. 네. 할렐루야. 패러다임의 차이가 사람의 차이를 만드는 거예요. The difference in paradigm makes difference in person. 네. 정말 저는 여러분에게 기대합니다. I have lots of expectation from you. 많은 obstacle, 여러분들 장애우들을 극복하고 여러분 이곳에 왔습니다. We came here with lots of struggles and obstacles. 그러나 하나님께서 여러분에게 큰 은혜를 줄 줄로 믿습니다. And I believe that God will give you the grace of God, and He will answer your prayer. 삭개오는 한 번의 기회를 붙잡았어요. Zacchaeus grabbed the chance that he had. 예수님을 그때 만나지 못했으면 삭개오는 영원히 예수를 못 만났을 거예요. If Zacchaeus didn't meet Jesus that time, he will never be changed. 죄인으로 그대로 죽었을 거예요. He would be died just like any sinners. 그러나 그 기회를 놓치지 않았어요. But he didn't miss his chance.
장애물도 극복했습니다. He overcome his struggles. 그랬더니 주님 만나고 나서 변화된 삶을 And he's been changed after he met Jesus. 이번 여러분들이 한번 붙잡은 기회입니다. This is the chance we have. 여러분 이곳에 오기가 쉽지가 않아요. It's very hard to come here. 그러나 하나님께서 여러분의 이번에 큰 은혜를 줄 줄로 믿습니다. But God will give lots of grace and mercy through this 아멘. gospel. 우리 다 같이 한번 일어서서 Can you all 찬양합니다. stand up and sing together? 자, 반주. 찬양 인도에 없어요? 바울 이제 자 약한 나로 강하게 자 기도하실 때 하나님 삭개오처럼 날 만나주세요. When you're praying, we have to ask for God, please